My name is Anna. I'm a recovering compulsive under-earner from Israel. Thank you for inviting me to speak on this meeting. It's my first time here, so I'm really excited. Yeah. Всім Should I stop привіт. now? Yes, that's great. Всім привіт. Мене звуть Анна, я з Ізраїлю. Я одужую компульсивно недозаробляюча, одужую в спільноті. Дуже вдячна за те, що мене запросили. Я перший раз на цій групі, і я дуже схвильована цим. I've been recently, I'm finishing right now another steps round with my sponsor, and she actually offered me to be a speaker in one English-speaking meeting, and I'm glad to have this opportunity. Я проходжу другий кроків з моїм спонсором у спільноті, і спонсор запропонував мені провести один кваліфікаційний виступ, один спікерський виступ в одній із англомовних груп. Тому я це роблю. I've joined UA actually many years ago. We have UA in Israel for about, I think, 10 years. And before that, we had DA. We didn't have UA before that. So first I joined DA because that's all we had. And later on, when UA was brought to Israel, I joined it with a lot of, I really identified with everything in the symptoms of this program. Я дуже давно в цій спільноті. В нашій країні спочатку була спільнота анонімних боржників, я доєдналася до неї. Цій спільноті близько 10 років, але коли з'явилася спільнота анонімних недозаробляючих, я з великим задоволенням доєдналася до цієї спільноти, тому що у мене дуже велика ідентифікація з симптомами, які я прочитала. The state in which I came to these programs, I don't define myself as a compulsive debtor. My problem was definitely compulsive under-earning and disability to manage my life. Я не дуже вважаю себе боржником, я більше ідентифікую себе з анонімними недозаробляючими, тому що моя проблема – це неспроможність керувати своїм життям. I always had issues with workplaces, with maintaining workplace and making a living. And actually, the main issue was just generally like being an adult. Мені дуже часто не вдавалося влаштувати свої питання з роботою, з робочим місцем, взагалі забезпечувати своє власне проживання. І у мене також була проблема в тому, щоб просто вести дорослий спосіб життя. And the process which I'm going through for the past, I think, more than 10 years in, work, money related programs is of learning to take responsibility for my life in the matters, especially here, it's matters of work, finances, and what lies underneath it is, of course, self-worth, fulfilling my potential and sharing my talents with the world. 10 років в спільноті, яка в більшому ступеню відноситься з грошами, з фінансами. Це, перше завдання – це взяти відповідальність за життя, за фінанси, за роботу. Але є і більш глибокий рівень – це самоповага, це прояв своїх талантів таким чином, щоб я була корисна. The first thing that I was told to do when I came to these programs was to look at my numbers and to get clarity in exactly what I earn and exactly what I spend.
Перша річ, яку я була, мені рекомендована в цій спільноті в програмі, це те, що я мала чесно подивитися на свої цифри. Я мала об'єктивно подивитися на те, скільки я отримую, скільки я витрачаю. I had no idea when I came to the program. I had no idea how much do I earn, how much do I spend. And this was like the first step was actually reading the book Earn What You Deserve, which is actually DA literature, which was really eye-opening for me. And after that was getting clarity with numbers. У мене навіть не було думки, як підступитися до цих речей, і я не знала, скільки я заробляю, скільки я витрачаю. І я спершу спробувала прочитати книгу «Заробляйте стільки, скільки ви заслуговуєте», і після цього процесу все почалося краще. Later on, when UA was introduced here in our country, I couldn't believe somebody had thought about such a program, which was so precisely for my problems with, you know, managing work and money and everything. It was exactly for me. I was so grateful that somebody has come up with this, because if there wasn't such a thing, I didn't know what I have done. І коли пізніше програма НЗ прийшла в нашу країну, я була настільки вражена, я не могла повірити, що програма, яка стосується проблем керування своїм життям, може бути, і вона існує, і вона так близька до мене. І я дуже вдячна тим людям, які принесли цю програму до нашої країни. The place where I come from as an under-earner is of kind of an anorexia with money. I was brought up, like the way I was brought up was to save money and not to spend too much, and to be really, how do you say it in English? Like, I was really stingy. Like, I was not able to spend money. Spending money was actually like painful in my body for me. It was I was really afraid of that. Коли я прийшла в програму, я зіткнулася з таким явищем, як анорексія на витрачання коштів. Тобто я була навчена з дитинства, що я маю зберігати, я маю економити, не витрачати багато. І для мене моменти, які пов'язані з витрачанням коштів, це було дуже болюче. After like the first time I got a stable job while being in the program, it wasn't the job I liked, but it was stable and was giving me kind of a stable income. One of the first thing my sponsor told me to do is go and buy myself a few things as clothes and shoes, and it was one of the hardest things I had to do in the beginning, to spend money on myself and to buy myself things with good quality. It was very hard in the beginning because I was used to, I wasn't used to it at all. Я коли в програмі вже отримала першу стабільну роботу і перший стабільний дохід, мої спонсори порекомендували мені піти і придбати гарні речі, не дуже дешеві, але ті, що мені б підходили, і я мала просто гарні речі купити. І для мене це була дуже важка річ, тому що я не була навчена обирати одежу, взуття для тої якості, яку це мало би бути. Which brings me to the point that this program, the beauty of this program, it's not just about saving money and surviving. This is a program of prosperity. This program is here for us to thrive and prosper and to earn what we deserve and what we need, not just to survive, but also to prosper.
І це красота цієї програми полягає саме в тому, що вона не вчить економити кошти, вона вчить процвітаючому способу життя. Вона вчить, щоб ми процвітали, ми заробляли стільки, скільки ми дійсно вартуємо. І так само вели і витрати. If it was up to me and I didn't have the program, I would never spend any of the money I earn. I would just like save it, I don't know for what purpose. And because having money makes me feel safe. When I was doing the steps and I was asking the second step about what is my false higher power, and one of the things that came up was money. Money is my false higher power. І якщо б на мій розсуд, то я б по життю накопичувала, навіть не маючи якоїсь мети для накопичення, тому що для мене гроші в першу чергу означають це безпека. І коли я сама себе запитувала, Боже, скажи, будь ласка, які у мене недоліки? І я сама собі відповідала, мої недоліки – це моя проблема – це кошти, це гроші. Okay, I kind of lost my line of thought. Wait. Yeah. So one of the things that I'm learning, yeah, I was talking about, yeah, I remember what I was talking about. Yeah, the point is having money gives me a feeling of safety. And in the beginning of my path in the program, money almost at all. And I feel like I'm in my recovery process. I'm learning also how to let go, how to buy things, how to give myself things that I want, and not just what I need, like food and shelter, right? But also things that I want, things that can help me grow also, and not just what I need for my survival. В процесі одужання я навчаюсь тому, щоб витрачати кошти не тільки на те, що я потребую, але й на речі, які потрібні для того, щоб я навчалась чомусь, розширювала свої компетенції. І це для мене, я ще раз повторюю, що для мене гроші – це просто безпека. І мені було дуже непросто на цьому шляху. In this program, we have this beautiful term of getting out of the cave, which means that we under-earners are kind of living in the cave. It's a term, I think, that was said first by Andrew, I think the founder of the program, that under-earners are usually very, very talented people, as what I've seen in the past few years. And we have many talents and a lot of intelligence, but we are like wounded animals. We stay in the cave. We don't want to show what we are really able to do and to give it to the world. В цій програмі я дізналася про такий термін, як вийти з печери, і наскільки я пам'ятаю, цей термін був запропонований Ендрю, засновником цієї програми, один із засновників. І я побачила, коли в процесі спілкування з людьми, тут серед нас є дуже багато талановитих людей, і є люди, які мають дуже багато талантів, і при цьому вони зберігають цю модель поведінки, не проявляти свої таланти, не проявляти себе в житті. Yeah, during my also process and recovery in this program, which I feel it's like it's never ending. Every time it's like something else is discovered, which is also like why it's very, very important to do steps, because this is a very a deep work of recovery, and the goal eventually is to find a closer connection with higher power.
У мені таке враження, що цей процес просто ніколи не завершується. Я кожного разу, коли я проходжу кроки, я вважаю це дуже важливо. Це те, що кожного разу я відкриваю для себе нове, щось нове і нове, і нескінченно. І це дуже глибока робота, одужання. І як я зрозуміла, що мета цієї роботи це зв'язок з вищою силою. Before I mean, I consider myself as a person of many talents, and before I'm an artist, and I used to do all kinds of things, and I'm an artist and I'm a teacher, and before I had the program, I tried to do all kinds of things, to try that and to try that, but I was so I was so unstable emotionally and financially. I was never able to organize myself at work or anything. And therefore, I didn't continue with all the things I started. Only when I came to the program, I got the tools and the support that I needed in order to build things and not to just start and leave things. До програми, та і зараз я вважаю себе достатньо талановитою людиною. Я митець, я викладаю, і моя проблема полягала в тому, що я починала багато речей, але я мала нестабільність, я не завершувала їх, і я мала нестабільні фінанси, і я не могла організувати всі процеси одночасно, і я не завершувала справи. Але в той же час, коли в програму я вже плотно війшла, я отримала інструменти, завдяки яким я багато чого змінила. Yeah. I'm just thinking about something that we also, Andrew, the founder of the program, has visited here a couple of times to our conventions. Rest in peace, Andrew. And I remember and learned, he talked about prayer formations, which I try to use them as much as possible. Sometimes I forget. That really helped me as an under earner, because I feel like that we are as under earners, we really don't really value ourselves and our abilities and talents and efforts. And his prayer formations, when used on a regular basis, can really they really help me to build myself up and to appreciate like my efforts in recovery. 15 minutes. Thank you, Jeff. Я пам'ятаю, що цю зустріч відвідував Ендрю, і він кілька разів, він також, коли ми зустрічались, він казав про молитву афірмації. І вони дуже мені допомагають в моєму життєвому процесі, тому що іноді я не дуже вірю в свої сили і в себе. І саме молитва афірмації допомагають мені відновлювати свій внутрішній, відновлювати свою стійкість. I also feel like that I used to think that, you know, I have to be, in order to be like a functioning person or a successful person, I need to be busy all the time, or like doing many things and completing many things. And the program teaches me something completely different. I wanted to say, what is the prayer formation? If nobody has ever heard it before, it goes like, there's like it's a phrase we say that every time I've completed some kind of an action which was hard for me, it can be the simplest thing. I say, good job, Anna, well done. It's more God's success than mine. And it's more God's success than mine, which means anything I do, I'm able to complete in any action which is hard for me. It's a cooperation with me and my higher power. І я відчуваю, я така людина, що для мене успіх – це те, що я маю бути одночасно в багатьох містах і багато справ робити одночасно. В моєму уявленні це саме так виглядає успішна ділова людина.
Але в програмі мені рекомендують робити все навпаки, по-іншому. І завдяки саме афірмаціям, молитвам-афірмаціям, я роблю ті речі, які мені дуже важко наважитися зробити. І це виглядає як співпраця. Тобто в той процес, в який мені важко зайти одній, самій, я заходжу разом завдяки молитві афірмації, я ніби заходжу в контакті з чимось більшим, ніж я. І якщо хто не знає, що таке молитва афірмації, я розкажу, що це такі напрацьовані фрази, за допомогою яких ми саме виштовхуємо, допомагаємо собі зробити цей крок, важливий для нас. Ну, наприклад, Боже, це не те, що я зробила, це не мій успіх, це більше твій успіх, чим мій. Тобто я це роблю не сама, а в кооперації з ним. And also, I wanted to share like just two things that I felt were kind of a breakthrough for me as an under-earner, like just the recent week, because everything takes time. It's just, you know, I might be powerless over so many things in my under-earning, but everything has its own time to be like healed, you know, in the process of recovery. And just in the past few weeks, I've managed to, for like maybe for the first time in my recovery, to get like complete 100% clarity in all of my finances, personal and also in my business. І я хочу поділитися ще декілька речами. У мене нещодавно вийшов прорив, і прорив іноді ми знаходимося в такому стані безпорадності, коли ми не можемо збагнути, що відбувається і як це відбувається. Але все речі вимагають певного періоду, щоб вони стали на свої місця. І от для мене великим проривом стало те, що пару тижнів тому я змогла привести до ясності і виокремити доходи свої власні, як фізичної особи, і доходи свої бізнесові. Для мене це був великий прогрес. And the most important point, that I could never have done this on my own. On my own, I'm completely powerless. I'm full of fear and insecurity. And I want to just close my eyes and not to see anything. I want to push my head in the ground like an ostrich. And only with the help of the program, and first of all, expressing my powerlessness and then asking for help, I'm able to do any kind of progress. І дуже велика річ, яку я хотіла б сказати, що я б ніколи це не зробила, якщо була б на самотужки. І моя звична поведінка – це просто як устриця, я прижалась до землі і все, не чіпайте мене. Але визнання того, що я безсила і мені потрібна допомога – це перший надійний і дієвий крок в тому, щоб здійснити це за допомогою програми. And one more thing that also was kind of a breakthrough for me as an under-earner was having difficult conversations with people. I remember a few years ago, we had also a convention, UA convention here, and we had a speaker from the US, and she was mostly speaking all the time as communication and conversations with people as a key to recovering from under-earning, and I didn't understand what she was talking about. І ще одна річ, яку я відчула, що відбувся прорив в моєму житті, це те, що у мене були проблеми в комунікації з людьми. Кілька років тому у нас була конвенція, і була спікерка з Сполучених Штатів. І мене дуже вражало те, що вона казала, я нічого не розуміла з того, що вона промовляла.
And now I do. I'm studying this course, a new professional aspect, and I had a problem with the teacher, and I had to do a difficult conversation with her, and I was avoiding it for a long time. And my sponsor told me that you have to make this conversation with her because this is also counted as coming out of the cave. And I asked her, like, but you know, I can maybe recover without it. She said, no, this is your recovery, and your earning power depends on the ability of having these conversations with people, because this is about your self-esteem. І саме тоді, зараз я вже розумію, про що вона казала. І, наприклад, в комунікації з іншими людьми я намагалася просто уникати цього. І спонсор мені сказав, якщо ти будеш таким чином одужувати, ну, ти не впораєшся з тим, що є твоєю проблемою. І вона наполягала на тому, що ні, ти маєш йти до тої людини, яка проводить курс, ти маєш з нею спілкуватися, і твоє одужання напряму залежить від саме того, як ти це зробиш, як ти вийдеш з своєї печери і проявиш свою здатність взаємодіяти з іншими людьми. 5 minutes. Thank you. And I had this difficult conversation. It didn't really solve my problem, but I think the point here is that I feel that recovery is like a muscle. And it's even said in the literature and in the format, it's like a spiritual muscle, that we practice it all the time. And it's not easy at all to practice this muscle because, as I said, my instinct is to hide or to avoid and close my eyes and not to see reality. І я мала ту розмову, вона не принесла очікуваних результатів, не вирішила проблему, але я вважаю, що одужання – це як духовні м'язи. І кожного разу це не дуже просто їх тренувати. Але інстинкти мені підказують, ні, давай, не роби цього. Але при цьому саме завдяки цьому процесу відбувається одужання. And I see my time and I'm thinking that, you know, what are the most important things in recovery in the UA for me today? And it is, first of all, I'm really grateful to be able to speak English and to attend international meetings, because this is a huge asset just to be exposed to so much recovery. So I'm really grateful for that. And also to share, my experience. І ще дуже велика важлива річ, яку я хочу сказати сьогодні. Я дуже вдячна за те, що я можу говорити і відвідувати англомовні зустрічі і відвідувати групи, тому що для мене це дуже потужний інструмент взаємодії. And another tool which I use a lot, I have a sponsor with whom I'm right now completing the steps. I've done it a few times, and it's every time I find new things every time I do the steps, and it's really important. And also, of course, action partners. I couldn't have done recovery without that. It's a really important daily tool for me. І я хочу наголосити на тому, що і ще один дуже важливий інструмент, завдяки якому я таким чином одужую. У мене є спонсор, з яким ми кілька разів проходили кроки АНЗ. І кожного разу, коли ми проходили їх, я кожного разу знаходила якісь нові речі, відкривала їх для себе, а також завдяки
партнер у подіях, і це для мене щоденні важливі практичні інструменти. I feel like my higher power is present in every talk I have with the program fellow, action partner, sponsor in this meeting right now. It's totally like tangible. I know its higher power is here. Therefore, sometimes when I speak to my action partner and I just express something I'm really powerless over, it's like after that I get the power to do what was hard for me to do just by speaking it in this conversation. І я кожного разу, коли спілкуюся у спільноті, я вважаю, що кожна комунікація – це взаємодія завдяки вищій силі і в присутності вищої сили. Наприклад, коли я спілкуюся з екшн-партнером, я відвідую сьогоднішню групу, іноді я ділюсь своїм партнером подіях, що от зараз я відчуваю, що я безсила щось зробити в ситуації, але після самої розмови я дивним чином я отримую той поштовх, щоб піти і зробити ту дію. Therefore, a recovery is for me is basically about connection. I think the opposite, the opposite of connection is addiction and isolation. And this program and any 12-step program is about connection and reaching out to others. І я хочу зауважити, що одужання для мене це в більшому ступені це більше про зв'язок, про встановлення того, що є протилежнім ізоляції, що є про взаємодію. Yeah, I think, yeah, I'm just really, really grateful to be here and to be part of the program. And I think I'll wrap up here and really happy to recover together. And thank you for inviting me. Я зараз хотіла б сказати слова вдячності за те, що мене запросили сьогодні, що я є частиною процесу одужання, і дякую за те, що мене запросили. Я на цьому місці зупинюся. Yes, that's great. Thank you so much. That's amazing thing. So Anna has completed her beautiful qualification for our meeting. So if you have a question or you have a short share related to your qualification, you're welcome. Please raise your hand. And yes. Is it still being recorded? If you don't mind, I will stop. Usually we record the session of Okay. speaking. All right. Okay. Yeah, I'm open for questions. Julia, you're welcome. Hi everyone, my name is Julia. I'm under earner. I want to thank you so much for this super interesting and helpful share. To be honest, for me, it was like the most interesting share speech for like long time. I have a question. First, before question, I also want to say that and say thank you for the share about the book. I actually already ordered the book and it's going to be delivered tomorrow. So my question is, can you share how do you manage the situation, for example, at work, if you did some mistake, if you do some mistake or someone critic your result at work, how you manage that? Because like my first reaction is just to hide, stop doing because I'm afraid to do mistake, or especially if I did mistake and someone critic me. Thank you. Julia, please translate into Ukrainian, please, for the recording. Yes, thank you. Я сказала, що я Юля, я недозаробляюча, і мені дуже сильно сподобалася спікерська, і одна з самих цікавих спікерських за останній час для мене.
І я задала запитання, як спікер справляється з ситуаціями, ну, особливо на роботі, коли спікер робить якісь помилки, або коли йде критика. Ось, ну, таке запитання. Thank you for your question, Julia. I'm enjoying a lot to listening to the Ukrainian language. That's a really interesting question. Wow. Well, I have to say that I think I've gone through a process in my recovery in also what kind of workplaces do I work. I used to work in places that were criticizing me much more than they do now. And this is like, I think the places where I work evolved, it's like it changed. Because, for example, now there are certain places I wouldn't go to work there because that would be too harsh for me. And right now, I try as much as I can. It's not perfect at all to surround myself in a gentler environment because I am a gentle person. That's what I found out in the program, that I am not able to face any working conditions. I need gentler working conditions. So this is about that. And I do make mistakes, but I feel like I'm more forgiving towards myself than before. I used to be really harsh towards myself. I think there is like a correlation between how I relate to myself and to how the environment treats me. It's like the more I learn to be forgiving to myself and to my performance, the environment also follows. It kind of works in the same frequency, I think, in recovery. I think it's about like forgiveness to myself first. Like, am I able to accept when I make mistakes, accept myself when I make mistakes? And that starts even a step before with my relationship with my higher power. What kind of a higher power do I have? Does my higher power, is it, she, he, whatever it is, forgiving, compassionate, understanding? It starts with my relationship with my higher power. That's what I have to say. Thank you so much. Я хочу сказати, що в процесі свого одужання, до цього, я дійсно помітила, що я обирала місця, в яких мене дуже часто критикували. І коли я озираюсь назад і дивлюсь на ті місця, на яких, наприклад, мені пропонують, я в деяких місцях бачу, що я б ніколи тут не зупинилася для того, щоб тут працювати, тому що для мене дуже важливо м'яке оточення, приймаюче оточення. І я намагаюся обирати місце роботи там, де моє оточення знаходиться в м'яких відносинах один до одного. І я також розумію, що я також роблю помилки. І, по-перше, перша річ, на яку я звернула увагу, це почати прощати самого себе. Це про прийняття того, що факту, що я можу помилятися, це перше. І по-друге, я зрозуміла, що є кореляція між тим, як я ставлюся до самої себе, і як інші ставляться до мене. Тобто, як тільки я практикую до себе прийняття і прощення, що я прощаю себе, за мною підтягується оточення. Тобто люди реагують саме так, як я внутрі себе реагую на свою помилку. І я хочу ще зауважити, що зверни увагу, будь ласка, на те, якої якості твоя вища сила, якими якостями вона має. Чи вона співчуває, чи вона відноситься з теплотою, чи вона відноситься з любов'ю і турботою до тебе.
І тоді все становиться, воно починається з внутрішньої настанови. Сподіваюсь, відповіла. Thank you so much. Claire? Yes, Claire under we are in recovery. Thank you so much, Julia, Anna, for you sharing your story. Really, I have no question, but just saying that it's helping me a lot. I am almost 3 years in UA, and still I have this fear of spending, especially if I need to buy clothes. I don't like to go in shops. Well, it's me. I find it very stressful. And so your share helped me reflect that abundance is also spending little things for myself. Voilà, I will try. Thank you. Всім привіт, я Клер. І у мене нема запитань. І я хочу сказати, що мені так само відгукується те, що чим поділилася Анна, це те, що у неї досі є страх витрачати кошти, і вона відчуває кожного разу, коли їй потрібно щось придбати. Це ситуація, яка викликає дуже багато страху, і таким чином відгукується все те, про що поділила сьогодні Анна. Вона дуже вдячна. Thank you, dear Claire. Yeah. Just want to say that I am obliged to leave the meeting right now. I apologize, but I need to go and rest. Happy Thank you to so hear much. You had to get Merci. time with us. Thank you. Thank you. Bye. Any other questions? You're welcome, dear friends. Чи є ще запитання, будь ласочка? Yes, you're welcome. Hi, everybody. I just shifted over from my phone. Anna, thank you so much for that qualification. I just want to make sure my audio is working. It Can you hear me working. okay? Yes, Okay. Yeah. we can hear Great. you well. You had me at when you said basically you just were having a hard time being a grown-up or something like that. And my goodness, I so relate to that. Like, I've just really been kicking and screaming. Now that I'm, doing the steps and everything, I'm seeing how much I've resisted. I've been defiant. I've been, plugging my ears, being the ostrich. No, you can't make me. And I really appreciated too how you brought it back to, a lot of us here are very sensitive. We're very talented. We're very artistic. And it can be terrifying for us to actually get out there and be seen. So yes, I am learning one day at a time how to be a grown-up. I'm new to the program. I've been in about 5-6 weeks, and I'm on step 3, and I'm really grateful because I hear you and I have more hope. It like feeds the fuel. So thank you. Thank you so much. Thank you. And then Anna, she said, вона сказала, що дуже багато досвіду відгукнулося в тому, що було в дитинстві, і вона сказала, що це так відгукнулося її душі. Вона дуже схвильована тим, з чим поділилася Анна сьогодні, і вона отримала дуже багато натхнення від того, чим поділилася Анна. І вона сказала, що ти навіть поштовхнула в мені саме ті почуття, які я дійсно відчуваю зараз. І для мене це важливо, що дійсно в спільноті дуже багато талановитих людей і людей, які дуже чутливі до свого оточення і дуже чутливі до того, щоб просто проявитися і бути побаченими. І я зараз навчаюся бути дорослою. Я зараз на 3-му кроці, приблизно 6 тижнів процес йде. І я дуже вдячна за те, що я сьогодні почула тут.
Thank you so much. And then ще питання? Any other questions? And we will take one more and we will come to the closing. Okay, if you don't mind, Yulia, I will give Olga, yes, thank you so much. Olga, you're welcome. You know, Valentina raised her hand too. I would rather see her go. I did not see Valentina's hand. I'm I sorry. don't know who was first, so maybe Olga wants to. No, let Valentina go. That's okay. Go ahead. Thank you. Okay, so I'm Valentina, Under-Earner, and I have a question to Anna. Actually, I am very thankful for your how to say performance, or how to say it correctly. It was very interesting for me. I was late, but still I enjoyed. I have heard some very important things for me, and I want to ask you a question about like maybe you have some experience or some thoughts about the situation, how to shift yourself from a point where I'm not able to do this, I'm not good enough, I'm not going to search any work, like I'm afraid, and so on, to some point where I'm good enough, where I'm professional, maybe not superstar professional, but good enough to do it, to start something, to try something, and something like that. So it's my Ванечка, question. переклади, будь ласка, українською. Так, я Валентина, недозаробляюча. Моє питання таке. Дякую за виступ. Я запізнилася, але все ще почула для себе багато цікавого, цінного. І в мене таке питання: як зрушити себе з точки, де я не можу, я недостатньо хороша, я боюся, не можу, ну, інші такі речі, до точки, де я достатньо хороша, де я професіонал, можливо, не супер-пупер професіонал, але достатньо добра, щоб щось робити, пробувати. Так, щось таке. Дякую. Valentina, thank you so much for your question. I think that the secret of this, it's not a secret, but like how we do the program, it's not, you know, I don't become, you know, I came to the program and tomorrow I become whatever I dream to be. We take baby steps and we do them with the fear and with the feeling. While I'm feeling not good enough, while I'm afraid, I'm still doing baby steps and doing little actions. And I'm not doing it on my own. This is a spiritual program. I don't rely on my own power because I don't have any power. If it was up to me, I told you, I wouldn't have spent money. I wouldn't go to find work. I would stay at home and feel sorry for myself because that's what I do when I don't have the program. I feel sorry for myself and I hate myself, okay? But the program gives me the power with the support I ask and I get. I do baby steps and I do little actions in order to get myself out there. I am a high school teacher, and that used to be one of my biggest fears in the world, to work with teenagers. I never thought I would be able to face a teenager and not to speak of teaching them anything, and to feel it's like, and I'm still feeling insecure when I'm standing in the class, but I'm gaining more confidence and as I do it every day. And higher power put us here to share our gifts and to serve. And in the program every day, I ask the power, even if I don't have it and I'm feeling that I am the worst and I'm not able to do anything,
I just ask for the power to serve today as much as I can, whatever that means. As much as I can, just for today, baby steps, with support of action partner, sponsor, whatever, anyone I can get. That's all I can say. Yeah. Thank you so much, Hannah. Дякую. Thank you. Дякую за запитання. І це не є секрети, і я не становлюся. Я просто беру і роблю маленькі кроки, маленькі дії. І єдина умова, що я не роблю це сама на власний розсуд, тому що, як я казала, що якщо б я робила щось сама, я б ніколи не навчала себе, як витрачати кошти і як робити певні дії, від яких я відчуваю острах. Це духовна програма, і ми робимо маленькі, навіть дитячі кроки, тому що, наприклад, і ми робимо це з відчуттям того і розумінням того, що я в цей час я відчуваю страх. І, наприклад, для мене найбільший страх я викладаю у підлітків в школі, і для мене це найбільший страх, це кожного дня взаємодіяти з ними. Але я роблю це, і від того, що я роблю це кожного дня, моя впевненість зростає від часу до часу. І саме завдяки тому, що я не роблю це сама, я кожного ранку прошу вищої сили, будь ласка, дай мені силу на сьогоднішній день, на оці маленькі кроки, на ці маленькі дії сьогоднішнього дня, щоб я виконала те, для чого я служу. Тобто, щоб я була сьогодні корисною, і саме на це дай мені силу. І це працює.